Barabara mtazamaji, ni fahari yangu kuungana nawe kwenye taarifa hizi za saa 7 mchana. Unatazama runinga ya TV47, mimi wako Andrin Kilemi. Tuna taarifa kemkem kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Karibu sana, tuandamane sote hadi tamati. Polisi wanaendeleza uchunguzi kufuatia kifo cha shahidi wa mahakama ya makosa ya kimataifa ya jinai Paul Gisheru aliyepatikana amefariki nyumbani kwake eneo la Karen, County ya Nairobi Jumatatu usiku. Polisi walisema kuwa Gisheru alipatikana akiwa amefariki baada ya kudaiwa kuwekewa sumu. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Elizabeth Atieno aliyepiga kambi katika makazi ya marehemu Paul Gisheru eneo la Karen. Elizabeth, habari za sasa? Hali ikoje katika eneo hilo la Karen? Ni kipi ambacho tunajua kufikia sasa? Naam, hujambo Andri, na kupata kwa njia iliyo safi kabisa na kujia mubashara kutoka eneo la Karen hapa jijini Nairobi. Na ukiona nyuma yangu tu ndipo jumba ama boma lake aliyekuwa wakili Paul Gisheru ambaye aliweza kufariki hapo jana na mwili wake kupatikana katika nyumba hii. Lakini kwa sasa mwili wake unahifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya Lee Funeral hapa jijini Nairobi. Kumbuka kwamba chanzo cha kifo chake bado hakijabainika ni nini hasa kiliweza kumuua. Kwa sasa hakuna kitu ambacho kinaendelea hapa, lakini hapo awali takriban dakika 20 hivi tuliweza kuona gari kutoka kituo cha polisi cha Karen hapa likiweza kuingia katika boma hili. Kumbuka kwamba ni kisa ambacho bado kinazidi kuangaliwa kwa undani kubaini ni nini hasa kiliweza kumuua wakili huyo. Tuliweza pia kuongea tu na mtu mmoja tu ambaye ni rafiki wa familia hii, ndasema hivyo. Hakuongea na sisi kwa kamera, lakini aliweza kutueleza tu bado pia familia haijui ni nini hasa kiliweza kumuua wakili huyo Paul Gisheru. Kumbuka kwamba marehemu Paul Gisheru alikuwa wakili ambaye alikuwa amelumbana kwa ukaribu kabisa katika kesi iliyokuwa inamkumba Rais William Ruto pamoja na mwanahabari Joshua Sang katika mahakama ya ICC. Aliweza kesi hiyo ilianza kusikizwa hapo tarehe 15 mwezi wa Februari. Ikasikizwa na hapo aliweza kukana mashtaka yote 6 ambayo alikuwa yanamkumba. Kumbuka kwamba alikuwa anakumbwa na mashtaka ya kuwahonga baadhi ya mashahidi waliokuwa katika kesi hiyo, na pia kumbuka kwamba kesi hiyo ilikuwa na mashahidi takriban 8 hivi. Kwa hivyo aliweza kukumbwa na mashtaka ya kuwahonga mashahidi hao na pia ufisadi. Aliweza kukana mashtaka hiyo Februari tarehe 15. Ilipofika Machi mwaka 2015 mahakama ya ICC ndipo iliweza kupeana ile ilani ya kukamatwa kwake, ile tunaita kwa lugha ya kimombo warrant of arrest, ambayo iliweza kuwasilishwa kwake wakili marehemu wakili Paul Gisheru pamoja na mwenzake Philip Bet. Kesi hiyo iliweza kuendelea kwa muda, na ilipofika mwaka 2020 Novemba, wakili Gisheru aliweza kugonga vichwa vya habari baada ya kujisalimisha alipokuwa kule nchini Netherlands. Alijisalimisha na kutoweka tena katika wahadharani, hatukuweza kumsikiza tena mpaka ilipofika Februari mwaka 2021 ambapo mahakama ya ICC iliweza kutoka na kusema kwamba imemruhusu kurudi nchini humu Kenya. Anaweza kurudi ila kwa masharti ambao waliweza kutaja, masharti kadha wa kadha hapo. Na pia kama naweza tu ambia watazamaji wetu tu historia ndogo tu yake, historia ya kibinafsi yake wakili Paul Gisheru. Wakili huyo aliweza kuzaliwa mnamo 1972 huko katika kaunti ya Nandi, na alisomea katika shule ya upili ya Kapsabet Boys. Baada ya hapo aliweza kufanya kazi katika kampuni ya mawakili ya Kalia Company Advocates, na baada ya hapo alikaa kidogo tu na kuanzisha kampuni yake mjini Eldoret iliyokuwa inafahamika kama Gisheru Advocates. Aliweza kukaa hapo na kuendelea tu na tajriba yake ya uwakilishi ya kuwa wakili humu nchini. Ndiye alikuwa wakili tajika sana. Alifariki hapo jana tarehe 27 Jumatatu. Mwili wake ulipatikana tu katika jumba lake ambalo liko ndani ya geti hili huko jumba la 8 katika geti hili. Kwa sasa hatujaruhusiwa kuingia, wanahabari tumekita kambi tu hapa nje, hatujaruhusiwa kuingia, hatujui ni nini kinaendelea, lakini tumeambiwa kwamba wakili wa familia ataweza kuzungumza nasi hapo baadaye kabisa. Hawajasema ni saa ngapi, lakini tutazidi kukita kambi hapa. Kwa hivyo tunaomba watazamaji wetu wazidi kutegea runinga ya TV47 tukikuletea taarifa hii na mengi pindi tu yanapotukia. Kwako studio ni Andrin.
Asante sana mwenzangu Elizabeth Atieno, bila shaka ni mwanahabari wetu anazidi kufuatilia taarifa hiyo kuhusiana na kifo cha wakili Paul Gisheru ambaye aliripotiwa kufariki jana akiwa nyumbani kwake eneo la Karen. Bila shaka ni taarifa ambayo mtazamaji tunazidi kuitupia jicho. Ametaja kwamba wakili wa familia atakuwa akizungumza wakati wowote kutoka sasa, na taarifa hiyo mtazamaji tutakuwa tunakuletea kadri itakavyokuwa inatukia. Na katika taarifa nyingine ni kwamba Rais William Ruto mapema leo ameongoza mkutano wa baraza la mawaziri lililohudumu chini ya mtangulizi wake Uhuru Kenyatta. Huu ni mkutano wa kwanza wa baraza la mawaziri kuongozwa na Rais mpya William Ruto tangu kuapishwa kama rais wa 5 wa Kenya. Miongoni mwa mawaziri waliohudhuria kikao cha leo ni mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua, waziri wa usalama Fred Matiang'i, waziri wa jinsia Margaret Kobia, waziri wa uchukuzi James Macharia, Najib Balala wa utalii, miongoni mwa wengine. Mkutano huo unasemekana kujadili masuala mbalimbali yakiwemo utovu wa usalama katika baadhi ya maeneo ya nchi na mbinu mwafaka za kupunguzia wananchi mzigo wa gharama ya maisha. Kulingana na ilani iliyotolewa na mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua, mawaziri wote na makatibu wa kudumu waliohudumu katika serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta wataendelea kuwa afisini hadi wengine watakapoteuliwa. Na jumla ya kaunti 20 zilizoko katika maeneo ya mpaka na taifa jirani la Uganda kama vile Busia, Nakuru na Trans Nzoia zimetajwa kuwa katika hatari kubwa ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Hii ni kulingana na Wizara ya Afya inayosema kuwa Kenya inajitayarisha ipasavyo kwa mchamko wa ugonjwa huo, huku Wakenya wakitakiwa kuhairisha safari za kuelekea nchi jirani ya Uganda. Kwa sasa wale wanaoishi katika kaunti zilizotahadharishwa wanaelezwa kuwa waangalifu. You avoid unnecessary travel to areas reporting an outbreak as a precaution. And all travelers who have come from Uganda, especially Mubende, and have developed any of the above symptoms should immediately report to the nearest health facilities for assessment. Members of the public residing in the border areas all the way from Turkana to Migori in the southwest should report any visitors coming in through the informal routes to the national government administrative officers, the chiefs, assistant chiefs, county commissioners, assistant county commissioners, ward administrators, the Nyumba Kumi initiative, and the village elders. We used this during COVID-19, and at one point it worked very, very well, especially in the border towns like Migori, for example. If you came in from Migori and you came in from Tanzania, because during COVID-19 we had put measures while Tanzania, no specific interventions had been undertaken. It was usually the public who would be able to alert the health officers that in this particular home there's a guy who came from across the border and he looks sick. Members of the public are further advised to adhere to infection prevention control measures which I earlier talked to. Hand washing, no, the social distance, I think that one is misplaced, please. And even wearing of mask, not mandatory at this particular hour, except caregivers. If you are taking care of an Ebola patient, and I believe you are not going to take care of Ebola patients at home, so that will apply to healthcare workers in the designated healthcare facilities. But the second bullet is important. Avoid touching or cleaning dead bodies, especially where people have died of illnesses of unknown cause. And it is important for us to be able to pass this information to the healthcare authorities so that they can be able to assist in a dignified burial by offering the necessary
protective packaging before burial. The last one would apply to before the outset of the outbreak, because usually the reservoirs for Ebola are fruit bats and those other primates, and in some of the African countries, people actually. Mtazamaji, bila shaka ni taarifa ambayo mwanahabari wetu wa masuala ya afya Zainab Mohamed anazidi kuifuatilia. Utakuwa unaipokea hapo baadaye kwenye taarifa zetu za saa 10, saa 1 na saa 3 mtawalia tena kiukamilifu. Na tusalia na masuala ya afya, ambapo viongozi wa miungano ya wahudumu wa afya nchini wameitaka serikali mpya kushughulikia mahitaji ya wahudumu wa afya. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, viongozi hao wamelalamikia serikali za kaunti kwa kushindwa kuwalipa madaktari na pia kuitaka serikali kutumia mashirika mengine kusambaza dawa mbadala ya kutegemea shirika la KEMSA. It is with a distinct honor and pleasure that on behalf of the entire health workers fraternity, we extend our sincere congratulations to His Excellency Dr. William Samoei Ruto and His Excellency Honorable Rigathi Gachagua on their resounding election and conferment as the President and the Deputy President respectively. We pledge to work with the new government as it spurs the economic, infrastructural and social growth, as well as support the realization of the health agenda. We strongly associate ourselves with the articulate healthcare agenda by the Kenya Kwanza government that outline a clear plan to revamp the health sector. We assure you of our full and reserved support. Whereas we acknowledge and applaud the strides made by the previous administrations to realize the UHC agenda, there is much more that needs to be done to realize quality, affordability, accessibility in the healthcare for all Kenyans. Ladies and gentlemen, the past 10 years have presented numerous challenges for healthcare providers, the patients, and as well as the community at large, where healthcare workers have had to endure many challenges and hardship that were hitherto unimagined, leading to an adverted service disruption. And secondly, we are saying strongly that all these healthcare workers, they need to be enumerated. They need to be paid their salaries. It is impossible and it's difficult to expect healthcare workers, doctors and nurses, and everybody to be at work when they can't even pay their bills. So that is also part of preparedness. Release the funds that are meant for healthcare workers in the counties. Release the funds that are meant to employ more healthcare workers so that we do not see a reactionary process that we saw in 2020, whereby we plan to have healthcare workers once we have a situation or once we have a pandemic. We had seen a scenario and mechanism that was put in place to combat COVID. Those strategies, they need to be implemented. We do not have to wait for another pandemic to institute them and to make them actionable. So that's why we as the unions are saying that there is need, a deliberate need by the Ministry of Health, a deliberate need by the national government, a deliberate need by the county government and the Council of Governors to ensure that there is... Mtazamaji, kwingineko hali ya wasiwasi imetanda katika eneo la Garbatula na Banane, kaunti ya Isiolo, baada ya mwanamume mmoja kuuliwa na watu wanaodaiwa kuwa wezi wa mifugo kutoka eneo la Lagdera katika mpaka wa kaunti za Isiolo na Garissa. Khaemba Emmanuel na taarifa zaidi. Huku naibu wa rais Rigathi Gachagua akiahidi kupambana na janga la uvamizi wa mifugo hususan katika bonde la Kerio, hali hiyo inazidi kuwanyima usingizi wakazi wa kaunti mbalimbali. Kaunti ya Isiolo ikiwa mojawapo ya kaunti zinazoathirika pakubwa, la hivi karibuni likiwa kifo cha mzee Abdi Buke anayedaiwa kuuawa mikononi mwa washukiwa wizi wa mifugo. Tulikuwa na mzee pamoja hivi, wakatuuliza mbuzi, "Mmeona mbuzi?" Tujaona mbuzi, tukawaachana tukaenda sisi kwa mbuzi yetu. Kumbe wanaenda kukaa huko kuongea, tufanye hivi watu tupige.
Kulingana na walioshuhudia mkasa huo, Abdi alikuwa malishoni akiwalisha mbuzi wake kabla ya kuvamiwa na washukiwa hao ambao walikuwa wamejihami kwa panga na shoka. Wakatukujia, ukuja, hakuna kuuliza, kuchapa tu mzee. Hii kitu, Mungu. Na walifahamiwa na wajangili ambayo wamebeba bakora na shoka. Walimrarua mzee kichwa, wamemuumiza sana. Washukiwa hao ambao wanadaiwa kutokea eneo la Lagdera ambako ni mpakani mwa kaunti za Garissa na Isiolo wamekuwa wakiwatishia wakazi na kuwaibia mifugo hao ya siku za hivi karibuni. So tunaona hii si mambo na kutafuta nyasi, si mambo na kutafuta maji, ni mambo na kuangamiza watu wa Isiolo County, watu wa Garbatula, labda wako na interest na land yetu. Naibu County Commissioner wa Garbatula Joseph Mamboleo amedhibitisha mkasa huo na kwamba tayari maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai wanaendelea na uchunguzi wa kuwapata washukiwa. As the security team ya Garbatula sub county tumechukua hatua. Hii kesi iko kwa mikono ya DCI. They will investigate and prosecute those people who killed this man. Na hatua zimechukuliwa na tunaongea na upande wa Lagdera sub county. They have assured us that watashirikiana na sisi so that suluhu ipatikane. Viongozi waliochaguliwa sasa wakiraiwa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanajali usalama wa wakazi waliowachagua. Kwa elected leaders wetu ambao tumewachagua, tafadhali musimame na sisi, mutujulie hali na vile tunakaa tukiwa na hii janga ya njaa na tunaongeza insecurity. We are off. Khaemba Emmanuel, TV47. Mtazamaji, tutoke katika kaunti ya Isiolo moja kwa moja hadi katika kaunti ya Lamu ambapo wadau katika sekta ya utalii wamesema suala la kuenea kwa taka mjini humo limekuwa changamoto kubwa katika juhudi za kuinua utalii. Hii ni baada ya kubainika kwamba watalii wengi wamekuwa wakisusia mji wa Lamu kutokana na uchafu na kuelekea mji jirani wa Shela. Washikadau hao wametoa changamoto kwa wakazi, wamiliki wa hoteli na wamiliki wa mashua kuzingatia usafi na kuhakikisha wanabuni mbinu mwafaka za kuhifadhi taka nyumbani kwao. Haya yamebainika wakati wa hafla ya ukusanyaji taka baharini kuadhimisha siku ya utalii ulimwenguni. To keep the town clean. For example, solid waste disposal, it remains a big challenge. There are no designated collection points, as well as liquid waste is also a big problem because this town was constructed without a conventional sewer. Mahali ambapo ni kuchafu kawaida watalii hawezi nini. Kisha pia tuweza kusema kama pengine mambo ya hizi drug dealers hawa ambao wanatumia pengine kwa koni mara moja pia tuweza kusema hilo ni kitu ambacho, lakini zaidi ni usafi. Na ndio maana tumesema ya kwamba usafi mwaka huu tutaufanya hapa Lamu, hapa mjini, kwa sababu huu mji ndio mji mkuu sana, mji wa zamani sana. 13th century ndio ulikuwa discovered. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha ya kwamba we uphold the beauty that it is here kwa kufanya collection na tuhakikisha kwamba kila mhusika ameweza, mkaaji, hotelia, mvuvi ameweza kuhusika katika siku ya leo kuokota taka na kusafisha mji ili tuweze kesho na kesho kutwa tusimwage takataka kila mahali. Na leo mtazamaji, ikiwa ni siku ya kusherehekea utalii duniani, waziri wa utalii Najib Balala anatarajiwa mjini Nakuru katika bustani la Nyayo ambapo sherehe hizo zinaendelea. Moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine kutoka kaunti hiyo ya Nakuru kwa mengi zaidi. Chichi, furaha kuungana nawe kwenye taarifa hizi za saa 7 mchana, na fahamu fika kwamba waziri wa utalii Najib Balala anatarajiwa katika eneo hilo. Hali iko vipi kufikia sasa?
Naam, Andrin, kama nilivyoahidi hapo awali ni kwamba niko ange nazidi kufuatilia swala hili. Elewa kwamba hii leo ni siku ya kuadhimisha siku ya utalii duniani, na hivyo basi kwa sasa nakujia mubashara kutoka jiji la Nakuru, ambapo niko katika bustani la Nyayo, ambapo kama unavyoona ni watu ambao wameweza kufika hapa kuweza kuidhinisha siku ya utalii duniani. Nieleweke kwamba ni siku ambao huadhimishwa kila tarehe 27 kila mwaka na pia katika mwezi wa Septemba. Na hivyo basi kama unavyoona watu wameweza kufika katika bustani hili ili kuweza kuidhinisha siku hii ya utalii. Na hivyo kama nilivyokuwa nimeeleza hapo awali ni kwamba tulikuwa tukimsubiri yule ambaye ni waziri wa utalii ambaye ni Najib Balala, lakini bado hajaweza kufika. Lakini taarifa tunazo ni kwamba hatakuwa akifika katika eneo hili, lakini ni kuelezea kwamba yule ambaye ni naibu gavana wa kaunti hii ambaye ni David Kones yuko katika eneo hili, anaweza kwenda katika vituo tofauti akiweza kuangalia hali ilivyo. Na ieleweke kwamba kama nilivyokueleza watu wako hapa wakiweza kuonyesha utamaduni wao. Na hivyo basi bila kupoteza wakati, Andrini, ruhusu niweze kuzungumza na naibu mwenyekiti wa sekta ya utalii katika kaunti ya Nakuru anieleze kuhusiana na umuhimu wa siku hii ya kuidhinisha siku ya utalii duniani. Hivyo basi tuko moja kwa moja katika runinga TV47. Nieleze wewe kama naibu mwenyekiti wa sekta ya utalii katika kaunti ya Nakuru, umuhimu wa siku hii ya kusherehekea siku ya utalii duniani ni upi hasa? Asante sana. Mimi naitwa Joseph Koech. Vile umesikia mimi ndio naibu mwenyekiti wa kitengo cha utalii hapa Nakuru. Hii siku ni muhimu sana kwetu. Nakuru, ukiona kaunti ya Nakuru, kaunti haina mtu na ni ya kila mtu. Kaunti hii ya Nakuru tuko na wakaaji wengi sana kutoka tabaka mbalimbali. Theme ya hii mwaka inasema rethinking tourism. So tunaangazia vyakula ya aina ya watu wa Nakuru. Kikuta kuna chakula watu wa Milima Kenya, tuko na watu kutoka Nyanza, tuko na samaki, tuko na watu wa Western Ingogo, tuko na mursiki ya Wakale, Mutokoi ya Wakamba, Mukimoya wa Kikuyu. So chakula na tuko na kama exhibitors kama 70 ambao wamekuja, wale ambao wana supply vitu kwa hoteli, vitu kama chakula, vitu ya malazi kwa hoteli. So wote wamekusanyika hapa tuione. Hii mwaka tunasherehekea. Sasa tuko city na ile matarajio ni kwamba tutakuwa na wageni wengi ambao huwa watakuja Nakuru. So tunaangalia kwamba tuko na capacity, wageni wengi wanaweza kuja na wapate mahali ya kukaa na kulala na kufanya mkutano zao za aina mbalimbali. So hii ni siku kubwa kwetu. Tunaonyesha Nakuru kwamba tunaweza. Na labda janga la COVID-19 lilipoingia tuliweza kuona kwamba sekta hii iliweza kuathirika sana, na wakati ambapo serikali ya Kenya Kwanza imeingia, mna matarajio yapi hususan katika kufufua sekta? Matarajio ni makubwa. Tunatarajia kwamba wakati COVID ilikuja, Nakuru County peke yake inaajiri takriban wafanyikazi kama 35,000. Nusu yao walienda nyumbani wakati wa COVID. Nusu yao, hiyo nusu imebaki, nusu yao walipewa mshahara nusu. So sasa tangu tuwe ni city na hiyo tunaona maneno ya corona tunaomba iende, tunaona imeanza kuinuka kabisa. Tuko na imani na hii the new regime hii ya Kenya Kwanza ya kwamba zile structures tutaweka ambayo ni ya utalii, tusingatie maneno ya transport infrastructure, tuangalie ubanuzi, sheria za, kwa sababu mtalii si yule mtu anatoka ngambo peke yake. Wewe mwenyewe ukitoka kwa eneo ambao uko for more than 6 hours, wewe ni mtalii, utahitaji wengine malazi, utahitaji chakula, utahitaji kutembea. So tunaambia watu wetu tutembee, tujenge. Ile kitu ilitusaidia wakati wa corona ni local tourism. Ilikuwa shida sana, mandege zililala, hoteli zetu zilifungwa. Kuna hoteli zilifungwa na itakuwa ngumu sana tena kurejea kazini. So vile tuko sasa ni kwamba tusaidie watu wetu, kwa sababu wageni wakikuja kila mtu atafaidika. Mama mboga atafaidika, mtu ana maziwa yake atafaidika, mwenye hoteli pia atafaidika, wanabiashara wote watafaidika. So itakuwa kitu kubwa sana kwetu Nakuru. Na tuko na imani ya kwamba the new administration ita-enhance maneno ya utalii so that kila mtu Kenya hii afaidike. Shukran sana naibu. Nizungumze na mkazi wa kaunti ya Nakuru. Nieleze umefika hapa kufanya nini hususan na siku ya utalii duniani na umuhimu upi kwako wewe kama mkazi wa Nakuru? Nashukuru sana. Majina yangu ni Dan Murugu. Mimi ni mkazi wa Nakuru mjini na eneo gatuzi la Nakuru. Nafikiria nimekuwa nikifuatilia hizi sherehe kila mwaka, na ambavyo nilivyosema ni kwamba kwa miaka miwili tulikuwa tuna hizi sherehe kutokana na lile gonjwa la corona. Leo hii nimekuja kutangamana
na washikadau wa sekta hii ya utalii, na pia kuweza pia kusikia sehemu za viongozi ambao wamechaguliwa hivi juzi, ili tusikie ni mipango gani ama mikakati gani wamekuja nayo kuweza kukuza sekta hii. Nakuru najivunia kwamba kuna ushirikiano miongoni mwa washikadau wote, wale ambao wanaendesha magari ya watalii, kuna wale ambao katika biashara ya mikahawa. Kwa hivyo hapa najivunia kwamba kuna mshikamano wa washikadau wote, na pia vivutio vya kitalii, tuna bahari ya Nakuru na tuko na sehemu ya Menengai. Kwa hivyo Nakuru tuna kila kitu ambacho kinatambuliwa na mambo ya utalii. So wakati huu tunafikiria kwamba kile muhimu ni kwamba tuwe na sera nzuri za kukuza sekta hii, iweze kutoa ajira kwa watu wetu na pia kuchangia katika maendeleo ya uchumi wa nchi hii. Asante sana. Shukran. Basi Andre, naelewa kwamba nimeweza kuzungumza na huyo ambaye ni mkazi wa kaunti ya Nakuru na pia yule ambaye ni naibu mwenyekiti wa sekta ya utalii katika kaunti ya Nakuru. Na hivyo kama ulivyosikia, wameweza kufika hapa kuweza kuidhinisha siku ya utalii duniani. Na kama nilivyoeleza hapo awali ni kwamba tulitarajia kwamba waziri wa utalii ambaye ni Najib Balala atakuwa akifika katika eneo hili, lakini taarifa zilizotufikia ni kwamba hataweza kuwa eneo hili, na nikakwambia kwamba yule ambaye ndiye naibu gavana wa kaunti ya Nakuru David Kones yuko katika eneo hili, na hivyo basi anazidi kuliangalia swala hili na pia anazidi kuzunguka kuona taswira ilivyo katika eneo hili. Hivyo basi kwa sasa Andre, wakati ambapo nazidi kuliangalia swala hili kwa undani, nitakuwa nikimpisha mwenzangu kutoka kaunti ya Trans Nzoia azidi kututaarifu yanayojiri katika kaunti hiyo. Basi kwako Boniface, jina langu ni Chichi Josephine. Asante sana mwenzangu Chichi Josephine ukiwa kaunti ya Nakuru, na mnapoendelea kumsubiria waziri wa utalii nchini Najib Balala kufika mji huo wa Nakuru ili kuendeleza shughuli nzima ya maadhimisho ya siku ya utalii nchini. Hali sawia imezidi kushuhudiwa katika kaunti hii ya Trans Nzoia, wadau wa sekta ya utalii wakikongamana hapa ili kuadhimisha siku hii ya utalii, na shughuli nzima iling'oa nanga mida ya saa 4 hivi. Wamekongamana hapa pamoja mgeni wa heshima akiwa naibu gavana wa jimbo hili Bi Binea Kapkori. Nitaanza kwa kuzungumza na wadau katika sekta hii. Naomba ujiongee hapa mami. Utajitambulisha kwa majina, simama hapo. Utajitambulisha kwa majina na ninyi kama washikadau katika sekta ya utalii, pana hatua zipi ambazo zimepigwa mnazoshabikia leo? My name is Naomi Karani. I'm the chairperson for the Trans Nzoia Tourism Association and the hoteliers. Today is World Tourism Day that is being celebrated worldwide. The theme this year I find very interesting and challenging. It is a very thought-provoking theme. It is rethinking tourism. So rethinking tourism, what does that mean, you might want to ask? In my opinion, rethinking tourism is deconstructing tourism. Taking a step back in the past, leaving the present aside, so that we step into the future with fresh ideas. The COVID-19 pandemic has awakened or pushed us to rethink tourism, to look at the concept of tourism very differently. So how do we rethink? In Trans Nzoia, we are blessed, or we are uniquely positioned to benefit from both the LREB and the NOREB regions. So how do we benefit from this? What do? We cultivate tourism ambassadors. We encourage the youth to take part in the development of tourism, to enhance employment, to enhance capacity building and skills strengthening. So today is a very, very important day for us in this industry, because it gives us an opportunity to create awareness to those needs that need to launch us into rethinking tourism. Thank you. Naomba nimkaribishe waziri wa sekta ya wizara hii Agri Chemonges. Bwana waziri, naomba usimame hapa. Asante kwa kutenga muda wako. Umesikiliza kauli ambazo zimeweza kuibuliwa na wadau wa sekta hii ya utalii. Wanaibua kwamba kulipokuwepo na mchamko wa tandavu ya corona, inabidi kwamba
waafiki ama wabuni mbinu kabambe kwa wanaweza kuboresha sekta hii. Kama county, ni mbinu zipi ambazo mliweza kukumbatia baada ya tandavu ya corona? Asante sana. Kwa majina naitwa Agre Chemonges, mimi ni waziri wa utalii katika serikali ya kaunti ya Trans Nzoia. Kweli COVID ilituadhiri vibaya sana, lakini kama serikali ya kaunti tumefanya mbinu ya kuboresha mambo ya utalii na sana kujaribu tuwezavyo kuweka mikakati ili mbuga zetu za Saiwa na Mount Elgon National Park zinafikiwa na watalii. Pia kama serikali ya county tumekuwa tukifanya kazi karibu sana na washikadau katika utalii, na kuna products mpya tunataka pia kuzipromote. Asante. Wacha tumalizie na naibu gavana kwa dakika mbili hivi, alafu regesho shukani studioni. Asante naibu gavana, kama county ninyi mna mikakati ipi ya kuboresha sekta hii ya utalii? Kuna mengi sana ambayo tumepangia. Tumetenga pia fedha ya kuweza kuinua hili sekta. Kwa sababu sisi tunajua kwamba nafikiri Trans Nzoia ni kama gold mine kwa upande ya natural resources zenye ambazo tunapasa kuweza kuendelesha, kwa sababu tunajua kuna Mount Elgon, kuna Saiwa Swamp National Parks zenye ziko undeveloped, hatujazi utilize vile zinapaswa. Kwa hivyo kuna mengi tumepangia ili tuweze kuendelesha hii sekta ya tourism. Ujumbe wako wa mwisho saa, pana wale ambao wanadhania kwamba tunapozungumzia utalii ni wazungu tu ama watu kutoka ughaibuni, unawaambiaje kwa kifupi? Kwa hivyo kuna mengi sana zenye tunaweza fanya. Nafikiri kwa upande ya domestic tourism tujafanya vile tunapaswa kufanya. Kwa hivyo pia international tuko na hii fatigue ya kila mtu akiongea mambo ya tourism, anaongea mambo ya coast, anaongea mambo ya Masai Mara, na tuko na Mount Elgon hapa. Watu wengi wakuji hapa. Kwa hivyo upande ya tourism kuna domestic yenye pia tunapasa kuendelesha. Naam, asante sana. Kwa sababu ya muda, mwelekezo wangu naarifu muda umenipa kisogo. Umesikiza usemi wake naibu gavana Bibi Nea Kapkori akisema pana haja ya utalii wa humu nchini, isiwe tu kwamba swala zima la utalii ni ile swala la wazungu ama wale wageni kutoka ughaibuni. Na wadau hao wamekongamana hapa kuendeleza mchakato huu wa maadhimisho ya siku ya utalii, na kaunti hii inajivunia mbuga ya wanyama ya Saiwa na pia vile vile mlima ndizo masuala ambayo yanaendelea kuibuka hapa, ikifahamika kwamba utalii uliweza kuiletea taifa hili mapato ya mwaka 2021 takriban dola bilioni 5.4 za Marekani, hivyo kiashiria 35% ya ongezeko. Kufikia hapo, wacha tuelekee madukani, tutakuwa tunarejea naye Andrin Kilemi. Rock Industries Limited wanakuletea bidhaa za plastiki zinazotumika kila siku maishani, kuanzia matumizi ya jikoni, usafi na shuleni, miongoni mwa matumizi mengine. Chakula kitamu sio upishi. Disability is not only limited to physical disorder but also mental issue. From depression. I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts. When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Mudhoni Maina every Saturday at 7:30 p.m.
Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver. Everywhere you go, you have to up your games, you have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway prices of the land. We are saying that it's something that we can never go without mentioning. Any developer will not go without mentioning price of land. Don't miss out. Do you want the latest news on farming? We've got the WikiLeaks for you. Get it? No? Well, okay. Every week, we give you insights on different farms, from crop farming to animal keeping. They're very hardy insects, yeah? The larvae is a very hardy insect. We look forward to having an optimum production in maybe about 5 years. Yes. Oh. Yeah. So we plant every week and we harvest every week. Join Violet Njoki every Sunday at 6:30 p.m. as we skooma the wiki. It's not all the time you have to read your farm. Sometimes it's... Ndio saa hiyo ndio walipata mtoto. Na venye walipata mtoto watu walianza kupiga nduru. Juu hakuna mtu alikuwa anatarajia kuko na mtoto. Wakapiga nduru na mtoto wakachukuliwa na tukamweka hapa hivi. Na ni vizuri tulingoza mpaka askari wakakuja na mtoto wakachukuliwa. Wakazi hawa hata hivyo wanalalama ukosefu wa maji ili kukabili janga hili. Kulingana na wao, wazima moto waliwasili kama wamechelewa. Magari za moto kama zingekuwa karibu, hiyo moto haingeendelea. Ingekuwa imezima kama ingekuwa inatoka karibu. Lakini hapa ni kutoka Kiambu ni kilomita kadhaa. Kitambo ikuje hata kama kuna jam, moto tayari itakuwa imewaka sana. Mwakilishi wa wadi hiyo James Kamau amewarai wa Samaria wema kujitokeza ili kuwasaidia waathiriwa hawa. Na mimi naomba watu wajitokeze, tukuje tusaidiane na hizi familia kwa sababu wengine hata pesa zilichomeka, na ili tuwasaidie wapate mahali pa kulala, watoto wapate chakula. Serikali ya kaunti hii ikiongozwa na Gavana Kimani Wamatangi imeombwa kuhakikisha kuwa kuna miundo msingi ya kutosha ya kukabili mikasa hii. Chanzo cha moto huu bado haujatambulika. Stanley Nyaringita, TV47, Nairobi. Shukrani sana Stanley Nyaringita. Mtazamaji, kwa sasa tunaelekea katika eneo la Karen aliko mwanahabari mwenza Elizabeth Atieno. Kumbuka awali tulipozungumza naye alieleza kwamba wakili wa familia yake marehemu Paul Gisheru ambaye alipatikana jana akiwa amefariki nyumbani mwake atakuwa akizungumza, na kwa sasa naelezwa kwamba anazungumza. Tufululize moja kwa moja tupate kusikia nyeye pia anajiri. Eventually I got in touch with this lawyer, an American, and I offered whatever assistance that I could as his lawyer. And when he came back, I inquired as to why he had left for The Hague. But according to him, he wanted to clear his own name, and he wanted to make sure that he's able to travel anywhere in the world without feeling that he was under a threat to be arrested. So we continued to have a relationship where he would occasionally come to my office, and we would have a meal together. And I remember very well, there's one meal he loved very much eating. It's a Luhia meal of wimbi or ugali, together with chicken. We would prepare it for him. In fact, our lady here we used to prepare for him, called Salome. She's not around here. I think she's around here. And we would laugh and talk and gossip and what and so on. As a friend, I feel hurt that I've been deprived of someone whom I thought was decent, a gentleman, a fair-minded person, who has died at a very early age
and who has died suddenly. And the cause of death is not really known. It is still being investigated by the authorities. I have met some of the senior police officers who are investigating the death. I'm told that they were here yesterday and they are continuing to investigate the matter. So the best we can do at the moment is not to indulge ourselves in any kind of reckless allegations at all. Let us find out what the investigators will come up with. They may have to decide whether we should have a postmortem and bring in pathologists to look at the internal organs of his body. They may decide that probably it was natural death, but still under the law, when someone dies suddenly, the courts usually get involved to find out the cause of death. So it is the cause of death that is being investigated at the moment, and the investigation process has not ended at all. It will continue for quite some time. That's all I have to say to you, unless you have any questions you would like to ask me. Wakili, yes? I'm not meant to keep you long, but... No, I am here. You can ask me whatever questions you want. Good. Yeah. So, you've been here for quite a couple of times. You are right, yeah. And I know you've met family members. I've met Mama. Yeah. Maybe to just recreate for us that narrative, what are they saying exactly took place? True. In those final hours Mhm. of the deceased, what really happened? Yeah, it appears as if he was not, he was not himself. He was in a stressful condition. It appears at some stage and so on. For that's what I'm able to gather, and what I'm reading in social media that he probably ate some food and so on. It doesn't appear to be so. Na mtazamaji, ni wakili wa familia ya marehemu Paul Gisheru akizungumza kutoka nje ya boma lake eneo la Karen, ambapo ametaja kwamba chanzo cha kifo chake Paul Gisheru bado hakijabainika na kwamba polisi wangali wanaendeleza uchunguzi. Hali kadhalika akitaja kwamba upasuaji wa mwili wake utakuwa ukifanyika baadaye kuweza kubaini haswa ni kipi ambacho kilimuua wakili huyo Paul Gisheru. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia kwa kina tena zaidi. Bila shaka utakuwa unapokea matukio hayo kadri yatakavyokuwa yanatokea. Na katika taarifa nyingine ni kwamba gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati amesisitiza kuwa ataendelea kufanya juhudi ya kuhakikisha wafanyakazi katika kaunti hiyo ni halali. Arati ambaye yupo Mombasa kukutana na wawakilishi wa wadi wa kaunti ya Kisii wanaoendelea na mafunzo ya kutoa huduma bora, amesema kuwa ameweka mikakati ya kubuni kamati maalum ya kufanya uchunguzi wa masuala ya wafanyakazi katika kaunti hiyo. Is fact finding, quick fact findings of the state of employees of Kisii County. That's exactly what I've been doing. But out of it, I've learned so much that I'll share with the public in the future what has been happening. I was not, there are people saying I was looking for ghost workers. There, people are not working. Of course, I want to say I've seen major lapse in the law on how business has been run in 10 years in my county. That's exactly what I want to see if I can fix. I'm forming up a task force which will deal with the issues that I believe will benefit our county. On the same note, you just mentioned that people are saying you're looking for ghost workers. There's people that have come out and said that maybe that was not the best way of raising people. Do you think that was the best way? Every monkey has its own way of climbing the tree, sitting on his tail, as long as it can sit. Na katika azma ya kuhakikisha ushirikishwaji na kutobaguliwa katika utoaji wa huduma za kaunti, fursa na rasilimali, tume ya utangamano na uwiano nchini NCIC wakishirikiana na kaunti ya Mombasa imeandaa mkutano wa ufahamu kwa viongozi wa kisiasa waliochaguliwa hivi karibuni na wapinzani wao.
Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Patronila Goren kwa maelezo zaidi. Patronila? Shukran sana mwanahabari mwenza wa Taarifa kutoka studio zetu kuu mjini Nairobi. Na kama ulivyotanguliza kutoka hapa kaunti ya Mombasa ni kuwa Tume ya Uwiano na Utengamano NCIC ikishirikiana na washikadau mbalimbali wakiwemo kaunti ya Mombasa na washikadau kutoka mashirika ya kijamii wanaendeleza mkutano wa kuhakikisha kuwa wanaendelea la kudumisha amani nchini, na pia tu kuangalia ile mikakati ambayo iliwekwa kabla ya uchaguzi ya kudumisha amani katika kaunti hii ya Mombasa. Je, ilifaulu? Na pia kuona kuendelea mbele ni vipi wataendelea kuhakikisha kuwa Wakenya hususan wakazi wa hapa kaunti ya Mombasa wanaendelea kudumisha amani. Na vile vile pia watakuwa wanajadili masuala mbalimbali ikiwemo jinsi viongozi ambao waliweza kuchaguliwa katika uchaguzi uliokamilika mwezi wa Agosti, jinsi wataweza kuhakikisha kuwa wanaweza kutoa ile huduma kwa wakazi wa Mombasa kwa njia inayofaa bila ubaguzi. Lakini bila kwenda kwa mengi Watare, niruhusu niweze tu kusema na baadhi ya wao. Kuna kamishna wa tume hiyo Bwana Farah aweze tu kutueleza, je, ni nini, kwa nini mko katika kaunti ya Mombasa hii leo? Asante sana. Kwa majina kwanza naitwa Mheshimiwa Abdulaziz Farah, kamishna NCIC. Tuko hapa katika kaunti hii ama jimbo hili la Mombasa kwa lengo kadha wa kadha. Kwanza kabisa tuko hapa kuwashukuru wakaaji wa Mombasa kwa vile wamedumisha amani kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Haikuwa kazi rahisi, na kwa vile wamedumisha amani ni bora sisi ambao tulikuwa tunahubiri amani wakati huo wote tuambie hongera wana Mombasa na Wakenya kwa jumla kote nchini, kwa vile Wakenya walidumisha amani. Ni kitu ya kufana sana, na some of us from where I sit, sisi wengine tunaweza kusema ya kwamba Kenya inaweza kuwa mfano kwa Afrika nzima na hata ulimwengu kwa vile tulifanya uchaguzi wetu kwa amani na kwa demokrasia. Pili, tuko hapa kuulizana kwamba kwenda mbele tutafanya namna gani, kwa sababu kawaida ni rahisi kufaulu, lakini ni ngumu kuweka hiyo kufaulu. It is very easy to get success, but sustaining the success ni kazi ngumu. Kwa hivyo tuko hapa na washikadau kutoka peace actors, civil society, county commissioner's office, county government, viongozi wa dini na NCIC. Kwa hivyo tunaulizana ni lipi tutafanya ili kwenda mbele, hii kaunti yetu isirudi nyuma. Na labda tu kuuliza kuwa tunafahamu mlikuwa mmeweza kuorodhesha kaunti ya Mombasa katika sehemu zile ambazo zilikuwa hatarini ule wakati wa uchaguzi wa kuweza labda kuzua rabsha. Sasa ukizungumzia swala la kwenda mbele, labda ni mikakati gani ambayo mmeanza kuweka kuhakikisha kuwa Mombasa itaendelea kudumisha amani vile vile? Naam, ndio tuko hapa kufanya utafiti, kufanya scanning kwamba ni lipi tutafanya ili kwenda mbele. Kaunti hii imekaa kwa amani, kaunti hii imekaa bila vurugu yoyote. Kwa hivyo tuko hiyo mikakati ya kupanga tutaenda mbele namna gani. Kwa hivyo ya tatu, tuko hapa kujadiliana na kuongea na viongozi wa kaunti kwa mada ya kuweka kila mtu ama kila mtu ya kaunti hii katika hali ya usawa, kile tunaita inclusivity na non-discrimination, ikiwa kwa mambo ya ajira, ikiwa kwa mambo ya kugawa kwa rasilimali ya kaunti,
ili kaunti hii ambaye imejumuisha Wakenya wote, ambaye kwa kimombo tunasema cosmopolitan, county government ziweke watu wote pamoja, kwa sababu kuna relation between marginalization, discrimination na kukosa amani. So they are interrelated. So hiyo kazi pia tunajadiliana hapa. Kwa hayo kazi yetu ni kuwaita wote ambao ni washikadau waungane na sisi na kwenda mbele. Kaunti hii yetu ambaye ni County 001 number 1 isiwe imerudi nyuma. Shukran sana. Labda niweze kusema na Mama Shamsa. Kwa kifupi tu tueleze, je, uliweza kusema kufurahishwa jinsi Mombasa waliweza kudumisha amani. Labda tu kwa kifupi tueleze, furaha yako inatokana na lipi? Asante sana. Kwa majina naitwa Mama Shamsa. Kwanza shukrani kuu kwa jopo la NCIC kutujulisha kwamba Mombasa tuko katika hali ya hatari. Tusipoweka mikakati inayostahiki, mchipuko wa siasa unaweza kutokea ambao ulikuwa si mzuri. Changamoto hiyo tulivyopewa kama wana Mombasa, tulijitahidi non-state actors, state actors, tukishirikiana na NCIC ambao walikuwa wameweka mikakati kabambe ndani ya Mombasa kuhakikisha tunaeneza amani, tunazungumzia usalama na tunazungumzia umoja na uwiano. Ni furaha yangu kubwa, si kwa Mombasa peke yake, kwa Kenya nzima. Kama alivyotangulia kusema commissioner, tumeweka historia katika Afrika kuwa tunaweza kufanya elections bila kuwa na rabsha yoyote. Na leo tuko hapa kuhakikisha aliyeshinda na aliyeshindwa sote ni wana Kenya, na aliyeshindwa ni vipi atajumuika katika utendakazi wa ndani ya Mombasa, kwa sababu Kenya ni yetu, hakuna Kenya nyingine. Asante. Shukran.